Тихо, пожалуйста. Hello, John. Nice to see you again. John, can you hear us? Yeah, да. Okay. Yes, I can. Yeah. Nice to see you again. So this is the second day of our meeting, and we are happy that we are together online. And we can see each other, we can talk and discuss burning questions, because they refer to the sphere of culture, our cultural legacy, and we are all excited about it. Хочу поприветствовать всех, кто сегодня с нами здесь, в аудитории, в лектории имени Ячикова, Адыгейского госуниверситета. И на связи у нас Джон Коларуссо, известный лингвист, мифолог. Сегодня второй день, это наша вторая встреча, и посвящена она одному из наиболее ярких проявлений в мировой культуре, в глобальном таком пространстве, это нартский эпос. И, конечно, нас всех очень интересует и вдохновляет вообще обращение к этой теме сегодня, когда нам так необходимо вернуться к корням, посмотреть в эту сторону, подпитаться и двигаться вперед. Это, наверное, чувствует и молодое поколение. Я рада приветствовать студентов факультета иностранных языков и других факультетов Адыгейского госуниверситета здесь в студии, а также онлайн. Значит, подключились и другие вузы, вузы страны, вузы других стран. Это и Кубанский государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный университет, Сочинский государственный университет. Вчера
с нами не было, но сегодня они уже подключаются. Это Южно-Осетинский государственный университет и Московский государственный университет и лаборатория миграции и диаспор факультета, исторического факультета, а также лаборатория языка и мозга Высшей школы экономики. И всех нас объединяет нартский эпос, потому что вот такие уникальные вещи, они не знают границ, и это действительно волнует нас всех и трогает наши сердца, поэтому обращаемся к этой теме, и ведь она является пересечением разных этносов, тем более если мы говорим о Северном Кавказе, мы все, как говорится, одной крови, поэтому еще раз обратимся к этой теме и посмотрим, что об этом думает выдающийся человек Джон Коларуссо. It was my introductory part. Yes. Mm-hmm. So we are all ears. Good, excellent. Well, now shall I call up the document? It's in English, of course, or it's the data is not very complex, so perhaps it's not necessary. Yes, what do you please. feel? What do you think? Yes, please. We can do it. We can do it first. It says host has disabled participant screen sharing. Okay. Okay, so somehow you have to let We'll me. wait. Don't you worry. Take your time. Хочу сказать, что эта встреча открывает серию подобных встреч, которая проходит на базе факультета иностранных языков и реализует ее Международный центр, образовательно-экзаменационный центр Адыгейского госуниверситета. И это такое знаковое событие, и мы не случайно обратились именно к Джону, который любезно откликнулся и вышел уже второй раз с нами на контакт. Намечается встреча в подобном формате, в гибридном формате, это, понятно, веяние времени, через неделю, поэтому будьте на связи, подписывайтесь на наш аккаунт и посещайте мероприятия в рамках Адыгейского госуниверситета. So can I have screen sharing? Just to Разреши be экран, useful. поделиться экраном, презентация у него. Just a minute. Sure. I see you have me on a big screen. This is very fancy. Yeah. Similar to yours, by the way. Mm. So the topic of our today's discussion is of great interest for all of us, and we have those who participate it today. So the so-called newcomers, you know. So we are happy that our circle is growing. We have some other educational institutions that join us today. Oh, good. That's excellent. I'm very flattered. I'm very pleased to have this opportunity to share my ideas and some of my work. So it can be translated if you wish. So do we. Thank you. Mm-hmm. Я хочу поделиться с вами идеями, которые мне пришли в голову. I want to talk first about the Narts Sagas, or Nart Tales, and emphasize some of the most important aspects that emerge. I can also talk about something else a little later if there's time. I have until 10 o'clock my time. I have a contractor coming to my house to make repairs, urgent repairs. But I was going to talk about the Greek vases and my translation of the inscriptions on the Greek vases.
But anyway, let's talk first about Narts Sagas. And I think the most dramatic finding that is just right there immediately is that one has a hero and his brothers, and this is the best depiction anywhere of the Indo-European war band. Нартхер – это самое лучшее описание индоевропейского воинства. Yeah. So many studies of this. I mean, one of the foremost is by Chris Kershaw, a monograph back in 2000. Я собираюсь говорить о герое нартского эпоса и о 99 братьях воинства. Priscilla is her name. She scoured all the possible sources, but not this one because it had not appeared yet. Ну и хочу остановиться на ритуальной вражде между людьми. Нет. So this is without question. There's no debate here. This is very clearly the war band, and it is 100 warriors. Ну и хочу поговорить о главном, одном из главных героев нартского эпоса. Now, the typical 100 is divided into a particular hero, and the rest are his brothers. Will you switch off the microphone, please? I mean, and the colleagues, I mean, because there's some noise. Thank you. Okay. Okay. All right. Now, the most typical hero is Sisirokwa, and he is in a position of hostility with the rest of the Nart band. Пожалуйста, отключите микрофон. Проверьте микрофон. Самый главный герой – это Сосрука, и он окружен враждебной средой. Now, the hostility has been developed over thousands of years in various versions and tales, but I would say that what we are seeing is a kind of ritual hostility, originally a ritual hostility. Речь здесь, существует много разных сказаний, но речь здесь идет о ритуальной вражде. And we do see something like this in the only other clear depiction of a warrior and a band in the Norse saga of Hrolf-Kraki. И есть много общего между Сосрыка и теми воинами, которых описывают в северных сагах. In that saga, a band of 12 berserkers, crazy warriors, appear at the court, and they ridicule everybody, including the king. But the king obviously does not take it seriously. It's clearly a ritual. Например, сага, аналогичная сага о Беовульфе, где тоже идет речь о ритуальной вражде. So between that Norse saga and the Narts sagas, I developed a theory, and it's published, The Legacy of the Berserker, in Comparative Mythology, Volume 5. И все, что я написал, основано на северокавказской мифологии. And one of the excuse me, one of the heroes that is very well known is Achilles from the Iliad, and this theory explains why Achilles spends most of the epic in his tent
unhappy with how he's been treated. This is an interpretation of the withdrawal and the aloofness of the berserker. And Sosroko is a berserker figure as well. Так, аналогичные герои в греческой мифологии – это Ахиллес. И действия, которые разворачиваются, напоминают действия вот Нартхар. When Achilles comes out to avenge the death of his cousin Patroclus, Achilles fights with a river god. He fights with a river. And in the Ossetian material, there's a similar crossing of a river that it turns out to be very difficult. The Ossetian material is not quite as clear on this Circassian. Джон Коларуссо. Здесь будет много общего. Например, действие разворачивается у реки. Джон Коларуссо. Ну, приказано смотреть его. Shall I proceed? I think the other thing that comes out of this that's very interesting is that the war band is fictional. In anthropology, we say the technical term fictional brotherhood, that they are all brothers. And there is therefore a fictional mother, and that's Satanaya. И речь здесь идет о литературных героях, конечно. Он говорит fictional, о литературных героях идет речь. Но и в том, и в другом случае речь это связано еще и с матерью, которая родила ребенка. Right. And her consort, Lerzmig, is sort of like the father of the band, but this is not so important. Lerzmig, the father. No? Okay. And what one has is something similar now also with King Arthur and the war band that he has, the Knights of the Round Table. And there, Guinevere, his queen, is a morally inverted, upside down figure. Originally the mother, but now being the wife seduced by Lancelot. И в том и в другом случае речь идет о женщине, о деве, которая родила сына. Okay. And to this day, I know in Canada, there was a television show called Band of Brothers, and it was about the Great War and the troops, the Canadian troops. So to this day, within living memory, this idea of brotherhood for the war band is still plausible, still meaningful. Ну, это, как говорится, мифический сюжет, который жив до настоящего времени. So I think we can study more this particular dimension depicted in the Narts Sagas, and learn yet more by comparing with other traditions about the war band and the special status of Berserk Warriors and the ones who fell into a battle frenzy would be a crucial human resource for the Bronze Age and for then the early Iron Age. Этому эпизоду посвящен целый труд наследие берсеркера. Это сравнительная мифология. Это Международная ассоциация сравнительной мифологии. Об этом написано в этой книге. One has in Russian, Bill Klintona, also Volk Всеволодович, I can't talk, Volk Всесlavich,
and his warriors. And he is sort of like a Berserk leader, magician, magic figure, much like Sosropo. And he has his war band as well. There's this link too. There's a very clear Russian parallel for this kind of military structure. Ну, аналогичные описания существуют и у россиян. Там тоже описываются воины, герои и чародеи. Yeah. Volch, probably earlier, Volch was a magician, meaning something like that. So there's also magic involved in the image of the superhero, say. Ну, и описывают волхвы, которые обладали сверхъестественной силой, волхвов, которые обладали сверхъестественной силой. Okay, so this is a very rich body of material that can coordinate Russian material, Norse material, maybe King Arthur, whatever that is. The only place that's an exception is Celtic lore with Cuchulainn and Irish lore, where the band is 50, not 100. Также можно сравнить русские материалы с ирландскими легендами о Кухулине. Weird. Okay, so I move on to the next topic, is Lady Tree. And out of the 7 volumes of Narts Sagas, Narts from the late Oscar Adyghe, this is, I think, only 1 or 2, I can't remember exactly. I think there is 1 variant in the entire collection that had this Lady Tree, picked this one out. They found it. They picked it out and said, oh, you must translate this one. В этой части я остановлюсь на родовом дереве. По-английски это Lady Tree, на родовом дереве. Кто? Идхаркаха, да, он говорит? This is also, this is a very detailed account of a very old belief called the world tree or the axis mundi. О мировом дереве. Это разные вещи. Не дерево жизни, а мировое дерево, древо. Мировое древо имеет верхнюю часть, среднюю часть и нижнюю. And this is a theme, a motif that is found across much of Eurasia, not just Indo-European or Caucasian, but also apparently it's found in places in Siberia too. К этой теме обращаются во всех странах, во всех областях, в том числе в Сибири. Now, the belief, which seems strange to us today, is that the branches of the tree reach up to heaven. The trunk of the tree is in the human world on ground, and the roots of the tree go into the earth to tap into the vegetative vitality of the soil, and also maybe treasures like metals and jewels and other things. Мы полагаем, что это дерево, оно имеет очень много ветвей, и это дерево одинаково описывается во всех мифах. In the Nart tale, the god of the forge, Slepch, sets out and comes upon this strange being that is half woman, half tree.
Наполовину женщина, наполовину дерево. И половина то, и половина то. Наполовину женщина. Okay. And they make love, and then he goes off, continues his quest for the edge of the earth. But she is very wise. She tells him the earth has no edge, it's round. It's interesting. Так, и здесь, значит, верхние ветви будут заняты птицами небесными, средние будет заняты людьми, а нижние ветви дерева будут заняты, будут заняты змеи, рыбы, животные нижнего мира. Now, this encounter of a hero, in this case, the god of the forge, the god of the blacksmith, who, of course, relies upon the earth for war, for iron, and from the trees for fuel, for wood. This figure is depicted elsewhere. Значит, этот образ, он предстает в разных источниках, ну, частично отличается, но тем не менее стилистическая нагрузка, символизм остаются прежними. Yeah. And where it's depicted is precisely on the Berserk carpet from Siberia, I guess from the late 60s. Russian people found it and uncovered it. Very interesting. It has a scene of a rider with a big mustache before a woman who's holding a blooming plant of some sort. So this is the hero on a quest, and he meets this woman. This is Lady Tree, the depiction of half human, half plant. So we now understand what the Berserk scene is about. On the basis of this one Narts Saga. Остановиться на пазарыкском ковре. На ковре изображается сцена всадник перед женщиной, которая держит в руках цветущее растение. Excuse me. The child, the Lady Tree and Thlepsh conceive a child, and the child is called a baby son, Solnce, the sun in the sky. So this is the name, but in fact the child is the Milky Way. So somehow linking, understanding that the Milky Way is somehow made out of stars or something, or made out of the sun. It's an odd child to have. Также мы видим на этой сцене ребенка, солнечного ребенка, и небо, на котором звезды. And the child's put in the care of 7 women. These would be the Pleiades constellation. Значит, и 7 женщин, изображено 7 женщин, которые... Ну, 7 звезд, да? 7 звезд, созвездия. And the women lose the child. He wanders off, and the women lose him, which is a crisis. Женщина теряет ребенка, на самом деле это действительно очень страшно, но вот этот мотив, он тоже прослеживается. Yeah. And Thlepsh goes back to Lady Tree and says, "What do we do? He's lost." And she says, "He'll come back. If he comes back, he comes back. If he doesn't, too bad." But the idea, this is a celestial myth, and the idea is that they use the Milky Way on moonless nights to guide them
raids, nocturnal raids. Значит, и все увлечены поиском этого ребенка. Она говорит, что где ребенок, и они все озабочены этим. И, конечно, это очень трагично. И вот они в поисках этого ребенка, и в этом тоже глубокий символизм данной сцены. So this is not only a depiction of the axis mundi, but it explains the function that people imposed. The axis mundi was a celestial myth and the heavens, and it talked about the Milky Way as a path to guide you at night. Ну да, и тема Млечного Пути опять же прослеживается, и смысл в том, что этот ребенок, он ребенок Солнца, он символизирует жизнь, продолжение жизни, и если связь с космосом, с небом, и, конечно, если судьба не благоволит, то это сулит какие-то проблемы, невзгоды, и этот мотив, он считывается. Mm-hmm. So, I mean, the other tradition that has something like a world tree in any detail. Да, подобная традиция и подобные мотивы прослеживаются и в других культурах. Понятно, что друидами являлись не только адыги, и хотя у нас эта тема звучит очень явно, и по сей день мы говорим об этом, и есть тому свидетельства. Поэтому, ну, например, в Индии эта тема священного дерева, она тоже звучит, и дерево – это дерево жизни, древо мира и так далее. Несет большую смысловую нагрузку. Is Norse. Norse has Yggdrasil, which is the world tree. And, well, it has a dragon at one end and an eagle at the top and so on. But its function is just sort of there. You know, it's just sort of the structure of the universe. It doesn't tell us anything about how they might have used it or how it fit into their lives of the ancient Norse. So in the Nart tradition, we have not only a depiction of the tree, but we have a function of the myth, of what it was really designed for or composed for. Да, к этой теме можно подойти с точки зрения духовного содержания, с точки зрения функционального содержания. Поэтому, если говорить о вашем этносе, то у вас, в общем-то, доминирует вот это духовное начало, хотя понятно, что дерево является, значит, таким связующим звеном между земным и небесным, и это, хотя это прослеживается не во всех культурах, и если мы говорим, еще раз повторюсь, о древе, то это дерево, символизирующее там, значит, связь человека с космосом, оно является функциональным, в то же время оно является и духовным началом. Ну, вот такие моменты. В нашей культуре духовное отсутствует, ну, либо присутствует, скажем так, не настолько ярко выражено, как в вашей культуре. Yeah, so this is an example of good luck in folklore studies, because Dr. Adyghe, or Gadagad, he or one of his acolytes, his helpers, actually found this myth. Only one out of 2,100 pages. So we could have missed it and it would have been gone. Ну, мне посчастливилось найти тому подтверждение в разных источниках, и как исследователю, который проводит исследования фольклора, и тому есть свидетельства, поэтому их множество. So I move on now to the topic 3. Я перехожу к третьей теме. Amazon. Это тема Амазонки. This caused amazing sensation when I presented this. Ну, общее представление
сейчас поделюсь своими мыслями по этому поводу. So Amazon, I analyzed, and my two teachers, Rashid and Isa, agreed with this. It's the, mez, forest, intimate, an intimate prefix for kinship terms, ne, mother. Анализирует структуру слова амазонка. Значит, нет, вот берет откуда слово? Берет от адыгского слова мез лес, мез ане, не ан мать, мать леса, мать леса. Это главная мать. So what's interesting here is that in the collection of Greek myths by Robert Graves, in this section, he has all these footnotes for every myth that he's put together. There's an alternative, an allusion to somehow the Amazons are linked to the moon. And this is because of circadian phonology, which I can explain. Он говорит о семантике слова, о том, какое может быть значение и какие параллели проводятся вообще с точки зрения семантики слова. И есть другой вариант, да, луноликая и богиня Луны. Вот такой вариант тоже существует, что оправдано с точки зрения фонологии, и возможно и такое, возможно и такая трактовка. So if we have maza instead of mez, maza on it, it's the moon, intimate mother, but because the stress is on mezana, by the rules of circassion, it comes out just the same as forest. So it's a confusion, probably going all the way back to maybe 3,000 years ago. So also the A and A, they basically become A. Здесь он фонологический анализ проводит, как произошло это слово. Берет гласный А, Н, переходит в а потом отпадает и переходит в Амазон, Амаз. И поэтому вот возможен вариант, когда маз, это в значении луна, ложится в основу этого слова, и от чего и зависит его толкование. So the Circassian form gives us two things that are extraordinary. It actually explains the name of the woman warrior, and it explains why it can be confused or linked to the moon in some way. Поэтому мы в результате имеем две формы, и, вернее, даже одну форму, но два варианта толкования, в зависимости от того, какое было ударение и какие были звуки в основе. Поэтому в таком значении, в таком варианте мы выходим на два значения, следовательно, на два образа. Это может быть и мать леса, богиня леса, и мать богиня Луны. So in the tale, it's just Amazon. It's hard to tell whether it's forest mother or moon mother, but the preferred reading from my teachers was forest mother. And she's in a forest. She lives in a forest. Вариант, который используется в эпосе, конечно, богиня леса, потому что это оправдано, и на этом выстраивается и сюжетная линия. Следовательно, вот этот вариант является рабочим. She is also known by two other names. She's known as Lady January, and is Shishawashi, and she's known as Little Golden Knees as well. Существует еще и другой вариант. Озвучите какой? Это женщина января.
Так, я думала, вы в оригинале озвучите. Yeah. Жидукский вариант Ага. Шилягуаши. Ты что несешь? Ты что несешь, муравей? Стрекоза, ну как вы кирпич такой кладете? Здесь хулиганят немножко время от времени. Чтобы не было скучно, видимо. Sorry. No, it's okay. Yeah. I asked why is she called Little Golden Knees, and whether it's just an interpretation from my teacher, but Isa said that it's because her clothing, she wore shorts, like shorts, that came down to the knee, and boots that came up just below the knee, so her knees were exposed, and they were suntanned, and had a kind of a golden brown color or something like that. That's his explanation. Еще один вариант существует трактовки. Это значение женщина с золотыми коленями. Звучит это little golden knees. Почему? Задал я вопрос своему учителю. И мне ответили, что потому что платье как раз заканчивалось ниже колен, ну и когда-то они просматривались и так далее. И вот на этом выстроена была эта теория. I thought that was sort of a nice, very cute thing. Да, такой уменьшительно-ласкательный вариант, очень милый, очень деликатный, очень интимный, можно сказать. Вот такой вариант тоже существует. The tale itself does not give us much information, except that there is a band of women warriors with a leader, and they fight with a band of male warriors, men. So. Ну, да, нет большого количества информации по поводу того, кто были эти амазонки, кроме того, что это были женщины-воительницы, и эти женщины вступали в противодействие и в борьбу с представителями мужского пола, обладали такой напористостью, характером, особым духом и силой. In the frenzy of battle, Lady Amazon kills her own lover, and then she dies of grief. It's sort of a romantic tragedy. И существует такая история трагическая о том, что амазонка убила своего возлюбленного, и вскоре она сама ушла из жизни. То есть такая трагедия. Of course, now with archaeological work, particularly in the Russian Federation, we now have very good evidence that there were women warriors. Да, то есть есть подтверждение тому, что действительно эти женщины-воительницы существовали. И в русских легендах тоже они фигурируют. And the Greek claim that they meant when breast was cut off or something. This is some folk etymology on the part of a Greek author. Есть параллели с греческим фольклором, и они описывают это и обозначают это как нечто, что имеет отношение к их культуре, к их культурному наследию. То есть такая информация тоже есть. Of course, there's still many questions that are a bit baffling. One is, who are these ladies, and what is their future? What kind of arc is their life? Are they to become married and then settle down or something? It's not clear. Да, то есть остается очень много вопросов, на которые сложно ответить. Вот есть рассказ. Существует рассказ о рыбаке, который поймал женщину такую. Ну, понятно, что это все легенды, мифы, и доказательств тому нет. Следовательно, существуют различные трактовки того или иного мотива.
This again is one of these tales of very limited attestation. I don't remember, I have my book over on the shelf, whether there's just this one variant or whether there was two. But again, this is sort of all you get, but it's enough to explain a huge amount about the Greek depictions that we have from ancient Greece. Многие легенды других народов подтверждают греческую легенду об амазонках. Just to do one thing here. So the fact that women could fight is a characteristic of people of the Caucasus. I believe the Tsar had a small band of women guards before the revolution. I don't know what became of them, but I have seen a photograph of them practicing riding on horseback. Это звучит достаточно правдоподобно. Да, достаточно правдоподобно. Можно предположить, что так оно и было, что были действительно женщины-воительницы. Это вполне в духе Кавказа и этого этноса. Поэтому в далекие времена, дореволюционные, можно предположить, что была такая группа женщин-воительниц, которые под предводительством самого главного, возможно, царя, возможно, как угодно его можно назвать, но звучит это, с одной стороны, экзотично, с другой стороны, вполне правдоподобно. And then let's move on to another myth, the fire-bringing hero. Перейдем к следующему мифу. Это герой, который принес огонь людям. Один из самых ярких персонажей. Like Amazon, this is a figure that is primarily known from Greek tradition. Да, это известно из греческой традиции. Как раз здесь есть пересечение. Я думаю, что и студенты наши знают об этом. But like Amazon, this is something the Greeks themselves probably picked up from trading with the ancient Circassians. Да, ну амазонки, это понятно, такое понятие вообще появилось, и параллели и связи можно вывести со времен торговли с Грецией, и эти торговые отношения были, и поэтому связь, естественно, прослеживается. И аналогично прослеживается связь о герое, который приносит огонь с неба людям, и за это он несет наказание. Now the various heroes, there are three heroes, Pataraz, Shibata-Nyoklo, and Sisroklo, and they shift positions in various tales, and so there's a certain looseness. But for bringing fire, it is always Sisroklo. Понятно, что значит, роль и функции персонажей могут разниться от одного источника к другому, но вот функция Саусарукова всегда одна. То есть это человек, который принес огонь людям, и это непоколебимо. Now he has some odd features that are problematic. He brings fire. He can also bring sana, which is a sacred drink, probably wine. So he's sort of a culture hero in that regard, but he has other features that are strange. Здесь мы тоже наблюдаем символизм, потому что понятно, что огонь может трактоваться по-разному. Это может быть огонь согревающий, огонь дающий знания. Здесь ассоциация с тем, что вариант был такой, что он приносит огонь — это солнце. Значит, звучала ассоциация, связанная с вином. То есть и в разных культурах здесь абсолютно разные перепевки одного и того же классического мотива. First of all, he's a bastard. He's not considered a legitimate offspring of Satanaya. He springs from Satanaya, but his father is not Wasameg.
Саусарыка был незаконно рожденным, но в ту пору еще и не было стойкого понятия о браках и семьях. So I think the Abaza is Tombe, something like that. But it means bastard, which is odd. And it's used as a justification for the hostility between him and the other Narts. Конечно, здесь присутствует вражда и противостояние, то есть это как раз тот момент и тот персонаж, который реализует конфликт, присущий любому тексту, в частности, нартскому эпосу. Yeah, I would say that the origin is the other way around, that this is a berserker ritual hostility that is reinterpreted as arising from some cause, so maybe it's because he was a bastard. Но существуют, конечно, и другие теории, и здесь есть пересечение с такой, скажем, с персидской литературной традицией и культурой, и такая версия тоже звучала, может, она называется восточной версией, по моему предположению. Yeah, there are, as I say, other heroes in Circassian lore. If you go to Abaza or Abkhaz, it's only Sasroko, not Sosroko, but Sasroko. And he has taken over everything. Адыгская традиция — это Саусарoko, и звучит это именно так, и это именно один и тот же персонаж. There's one other hero, a she-hunter, Bardanokwo, for whom this issue of legitimacy arises as well, birth rule. Есть еще один персонаж, Барданокво, и он тоже предстает как олицетворение силы, олицетворение вот такого героизма, скажем, нартского. There is a troubled feast, what I call a troubled feast, a feast where the Narts plan to assassinate their leader. This also happens in Russian lore with who's it? Nico. Oh Lord, it's gone out of my head. На самом Anyway, деле, there in the Billini, there is also this problem of the hero in the feast, and also in Irish lore as well. So the hero saves his father from the treachery. Существуют такие персонажи и в других этносах, и в фольклоре, как, например, в русском фольклоре, и всегда есть такой воин, путешествующий и в борьбе, предстающий как борец в образе борца за справедливость, и как у нас есть, значит, герой, как в любом литературном формате, литературном жанре, есть две главные стороны. Это тот, кто борется, и тот, против кого направлены эти силы. And so Warzameg, the leader, returns from this feast to his wife Satanaya and says, there was this giant hero who saved me. Ну и Саусарoko в одном эпизоде возвращается к своей, Барданокво возвращается к своей жене и к своей жене Сатана и рассказывает о своих походах в дальние страны. And she says something to him very, very strange. She says, "What do you want him to be? Do you want him to be your brother or your son?" Which is By him, whom do you mean? Саусарoko?
No, Shibatanoko, the other hero. Так, Yeah. He's a resurrected hero. He comes from a grave mound. Еще один персонаж, ну вот он рассказывает эпизод из Нартского эпоса, когда вот состоялся диалог с Сатаной и Шабатануква на тему о том, кто. So there's almost something So if you supernatural. repeat, I will translate. I just lost the link, unfortunately. Sorry. Oh, yeah. Warzameg returns to his wife Satanaya and says, I was saved by a giant hero, and I don't know who he was. And she says, do you want him to be your son, or do you want him to be your brother? Which means his kinship is not determined yet. Да. It's like he's Она спрашивает, ты хочешь, чтобы Саусароха был твоим сыном или твоим братом? Yeah, and Shibatanoko, like Pataraj, is raised in a grave mound, and so when they emerge, they're resurrected heroes. This is not true of Sosoko, but it is true of the other two heroes. Это был не Саусароха, это был Шабатаноко. Yeah, it's as though coming resurrected, they have to determine their biological relationship to the real world. Ну, функция, конечно, это восстановить и справедливость, и мир во всем мире. И вот для этого вообще эти события и имеют место быть. In the case of Sosruko, the grave mound is no longer there, and the resurrection is no longer there, but instead he's a bastard. So again, there's this trouble with relationships. These tales are telling us something about some ancient custom or ancient problem, a concept. It's not entirely clear what. It's still a bit of a mystery. Явно существуют родственные связи между кавказской и греческой мифами. Going back to Sosruko, he's also what we call a trickster figure, in that he gains advantage by magic or some kind of trick. Есть еще и теория, ну или такое качество, которое мы здесь еще не упомянули, это какие-то волшебные, сверхъестественные способности, которыми он был наделен, и можно считать, что это возводило его в ранг кудесника, волшебника, чародея. И здесь тоже есть, кстати, пересечение с другими культурами. One of the most famous battles or episodes is his fight with Totalash, a giant kind of dark hero. Опять же, тема огня. Ну, кстати, огонь всегда и связан с вот такими трюками, с чародейством. И понятно, что на тот момент это было действительно чудо. Огонь снизошел, огонь принесли, огонь, а это жизнь. То есть вот в этом-то и весь символизм. Totalash, the name may mean 2 stars. It's possible in an Iranian language, but in any event, Totalash is depicted as 2 glowing eyes and a darkness. So this is a very ancient tale of some sort. Появляется аллюзия на звезды, и со звездами сравниваются глаза, потому что здесь такие, можно сказать, глаза искрятся, горят, как звезды на темном небосклоне. Вот такая красивая метафора. And Sosruko and Totalash have a duel or a fight, and Totalash is much stronger than Sosruko. Эпизод борьбы, противостояния Саусароку описывается,
вот его как раз сила, мужество, превосходство и в схватке, и в борьбе. And one has some punishment for Sosrukwo. He's forced to plow the sky like a cloud. He forced to plow the earth with his shoulder. He has to vomit up all his mother's milk, and he snots his face. He snots like oxen. So there are these 4 torments or injuries. Описываются его, опять же, сверхъестественные возможности, то, что он мог взлетать до неба, и как он передвигался, и скорость, вот эти все вещи, которыми он обладал, и которые не являются человеческими, которые приближают его к Богу. И вот эта тема, опять же, как пересечение, наверное, с греческой теорией существующей, тема божеств, полубоги, получеловеки, полу вот такие приближенные. Some of these are very ancient and links to very old Middle Eastern tales. For example, the shoulder, I think, is something from Adyghe, if I recall. And the substratum of the universe complains that the shoulder hurts. Vomiting up the milk is renouncing all kinship ties, as milk is the kinship medium in the Caucasus. Things like this. Пересечение с другими теориями. Существует восточная теория, восточная мифология о человеке, о его возможностях, сверхвозможностях. И вот этот облик божественного существа, он предстает по-разному. То есть и внешне, по какими параметрами он обладает, но, естественно, и внутренне, потому что внешность характеризует и внутреннее состояние. And his snotting like oxen is a distortion probably of an old injury to the face or mouth. And this links to the Rig Veda of ancient India, where the storm god Indra fights the serpent Vrtra, and Indra is injured by losing his jaws. Предстает образ быка, который противостоит другим животным, другим представителям, не знаю, фауны животного мира, и какие-то другие, рождаются другие образы, другие пересечения. То есть смысл понятен, что это все достаточно образно и ассоциативно. То есть представители животного мира, которые символизируют силу, и те, кто символизирует земное, приземленное, небольших размеров, не обладающее ни потенциалом, ни силой, следовательно, побеждает в этой схватке сильнейший. This motif of an injury to the mouth in the Rig Veda is also linked to replacement. So Indra has jaws made of gold, so he sparkles. Да, вот он описывает прям такие детали, да, что там повреждена была челюсть, и нужно было это, как сказать, эту проблему решить, ну и так далее. То есть вы представляете прекрасно, что может в схватке подобное происходить, и, следовательно, не будем уже касаться деталей. Okay, thank you. And this motif of the sparkling mouth in the Sosrukwo tale is transformed or shifted over to Totharash. Totharash can be seen from afar because he has a golden mustache that sparkles. So it's a motif that's floating around. И вот такой вот искаженное выражение у этого животного, потому что, ну, понимаете, бык предстает в разных интерпретациях, в разных вариациях. Я, например, лично вспоминаю картину «Похищение Европы».
вот этого быка. Я думаю, что у всех прошла эта ассоциация, потому что, ну и может быть бык разъяренный, также тема кориды, вот этот разъяренный бык, и вот это выражение мы все себе представляем, которое отражает весь ужас и кошмар ну вот, схватки с сильным оппонентом или с недостаточно сильным. Okay, and then they have a second battle, and this is always true of the storm god. So Sosrukh was like a storm god. The second battle. Вот есть еще вторая схватка с Сосрукho. And Totarash, Sosrukho rings bells. His horse is covered in bells. His mother, Satanaya, has told him to do this. And this frightens the horse of Totarash. Makes noise. Схватка с Татреш, который, ну, и подготовительные какие-то моменты освещаются, беседа с Сатаной, и как это происходит, но это вот второй эпизод. And Totarash pulls back on his horse. The horse is bucking, and he pulls back on the horse and tears out its jaws. So again, this mouth injury, here it is on the horse. Татреш верхом на лошади, мы все это себе прекрасно представляем, и описание, опять же, схватки, какое выражение у него лица, как это происходит, вот, описывается это все достаточно подробно. And so in some ways, this is a very old battle, very old tale that has strong parallels in Rig Veda. Да, эта история древняя и уходит древность далеко своими корнями, и эти описания, они, конечно, переносят нас вот в эту эпоху, в это время. It also has very close ties with the storm god battle depicted in Hittite as well. Есть аллюзия, отсылка к культуре хеттов, и можно провести такие вот параллели. In Hittite, the hero fighting the dragon is defeated in the first battle and has to give his eyes as sort of hostage to the dragon. So again, with Sosrukho and Totarash, Totarash has these floating eyes. So that's another motif that's been shifted about. Есть пересечения, ну, допустим, когда мы говорим о том, что Сосрукho верхом на лошади, и тут же опять мы включаем ассоциацию, это как летающий конь. В то же время и вот если мы вернемся к хеттам, и образ дракона, огнедышащего с крыльями, в этом тоже есть общее. This theme of eyes again is floating about. Let's see what else. The second battle. Oh, one thing. Yes. One thing that is rarely mentioned in Vedic studies is that Vratra also is a storm god. So this is a fight between a human storm god and a snake storm god. Ну, противостояние и борьба между живыми существами и человеком, скажем, и представителями животного мира. Кто одержит верх? So, let's see, the figure of Totarash is probably also a rival. This is probably a rival storm god. This is why he's depicted as dark cloud. Значит, вступают в противодействие и противостояние даже с богами. И поэтому здесь вот образ такого
небесного, это может быть светлое облако, которое символизирует все прекрасное. И вот в данном случае это темное облако, облака, которые сгущаются, и облака, которые вот несут такую негативную нагрузку, коннотацию. Now, in the last 3 or 4 years, someone, I think in Adyghe, I can't remember his name, has recorded yet another story. And in this story, Totarash is the trickster hero, and he fights, literally fights a serpent, very much like the hero in the Rig Veda. Да, борьба со змеем, вот эта сцена борьбы со змеем, ну это понятно, что извечная тема борьбы добра и зла, и вот это как и на земном уровне, так и на небесном. Такое противостояние прослеживается, и эти образы рисуют нам нартский эпос. This has been posted online with a Circassian gloss underneath the various, it's a song underneath the various melody, and also English translation as well, maybe Russian. I think I listened to it a couple of times. Предстает эти образы в русском, и в английском, и в других вариантах, они, конечно, немножечко отличаются. И по тому, как они воспроизводятся, вот, и по тому, как они живут на страницах того или иного текста. The serpent is killed by Totarash, and as it's dying, it says to Totarash, "Take my tongue, and my tongue will be your weapon." And this is some kind of like lightning bolt or something. Конечно, добро одерживает верх над злом, и змея убивают, он погибает, и торжествует мир, взаимопонимание, и добро победило. Dear John, so we have here the representatives of students. I just wanted to ask one of them so I know that she has prepared some question. Unfortunately, she's pressed for time. If it's okay with you, could she please address you right now? Because she's dying to do that. Okay. Thank you. Okay. No, thank you. Hi, John. Can you hear me? Hi. Yes, I hear you. So first, I would like to show our gratitude to you because it means a lot to us to listen to your wise words, considering our culture and our language, and it's very appreciated. We are appreciated because you know that our generation doesn't know much about this significant, this important things such as our language and our myths. So it was very, very important for us to learn this all from you. And I would like to ask you one question. And yeah, I think that's it for the matter of time. Would you kindly answer my question? Yes, I can. So I don't know whether I introduced myself, but my name is Bella. Better late than sorry. So I was wondering, could you answer this question? What influenced your choice of scientific interest in the sphere of Adyghe language and culture? What was the reason for you to decide to learn about our culture and language? Well, it was an accident. As you must well know, general knowledge about Circassians and their heritage is not widely known. I went to graduate school at Harvard, and at Harvard they had a very traditional program. So unlike Noam Chomsky at MIT and all, we actually had to learn some other language. And this professor, Calvert Watkins, the late Calvert Watkins, he handed me a cassette and he said, "My friend says this language has only 2 vowels,
I think he's crazy. You listen to this and tell me what you think. It was a Narts Saga in Abaza, Tapanta. And I spent a month transcribing it. And I got back to him and said, you know, this is an amazing language. It has only 2 vowels. And so I decided I would look at those languages. And I was helped by the late Hans Fuchs from Oslo, who gave me recordings of Ubach. And so Ubach, I sort of learned first in some way. And then one of the professors in the department said, well, you know, there's a community of Circassians in New Jersey. And the late, now he's dead, Ert Kuipers did work with them. Why don't you try to find them and maybe do some work too? And I had grown up in New Jersey. And before, I had been studying Farsi and Georgian, Old Georgian, at the Middle East Center before I got into linguistics. And I went down and did work with a Digoran Ossetian, Alexander Zulata. So I had some idea of where the community was. And so I met Rashid Dahabsu, he called himself, but Dahabsu. Rashid, thank you. And God give you life. And I found that in theoretical terms, Circassian was extraordinary. It was not like anything I'd ever seen, even more like Ubich, but more elaborate in some way. So I found the grammar astonishing, and even just the sounds, it wasn't clear what kind of acoustics the sound system represented. With aspirated fricatives and things that just, hardly found anywhere else on earth. So I spent a lot of time on that. And then I began to find out about the history and all. I went to Vienna as my first job. I did not particularly like that. And my wife at the time was a Sanskritist, and she was offered a job in Canada. So we came to Canada, and there was no one here to talk to in Adyghe. And so to keep the language alive, I started translating Narts Sagas. And my 2 teachers, Rashid and then later Isla Tarklafo, gave me the 7-volume set of Narts Sagas. So I did this to keep the languages alive in my head. And they would go into files in a filing cabinet. My wife, we've been married now 37 years, and she said to me, what's going on now with all these things in this filing cabinet? I said, oh, there are a bunch of stories. And she said, go out and get them published. So we may say that you are an Adyghe language addict. Yes, I guess so. One could say that. Thank you. Yeah, Thank you so I much. learned about the history and the customs and all this. Also, Majda Hilmi helped. She's been dead now a few years. Thank She you. was from Jordan, and she helped. She's called Batai. Okay, thank you. Thank you so We have much. another language or another question. Ну, я не буду сейчас переводить, просто он рассказал, как он пришел вообще к тому, что обратился к адыгскому языку. Ну, да, его наставники, жизнь его свела с людьми, которые были носителями этого языка, и он с удовольствием примкнул к исследовательской группе, проникся, и, в общем-то, конечно, на той территории, на которой он проживает, ну, не владеет, естественно, этим языком, но вот он в этом увидел большой смысл и интерес, когда изучил, что за этим стоит, какой этнос, и ни разу не пожалел. То есть вот рассказал историю, как он к этому пришел. Было несколько причин. So, Hello, John. more questions from our students. Вопрос. Will you introduce yourself, please? Сейчас вопросы студентов. I'm a third-year student of the faculty of foreign languages, and I'm interested to know
if the Chechen and English languages have a place in the Nart epic. Yes, they have their own variation of these. I have a copy. I've never had time to work on this. The copy's in Russian. قل له تعال، قل له عندي شغل، قل له عندي شو تعال، قل له في شغله مع الوالد عندي. Выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. John, we can't hear you. Something's happened. All right. Now we do. Oh, I have a copy. It's in Russian of the Chechen Narts Sagas, but I've never had a chance to work on it. No, and just time. I haven't had a chance. Every area, it's a North Caucasian thing. And clearly it was tied in with steppe culture and stuff like that. It's mixed. All folklore is mixed. Like Narts itself is an Iranian word for hero. But Sosroko Patras, for example, is some kind of Circassian word, given Batrads in Ossetian, perfect sound from Kabardian changes. So if you know some linguistics, you can entangle where some of the names come from. And I don't know Chechen, Johanna Nichols in California, she's retired now, is fluent in English and Chechen, and I had hoped at some point that she would work on them, but she hasn't. So they go as far south as Swan, and George Hewitt has translated some of the Swan material, but in Georgian, no. In Azeri and Dagestan, no, as far as I know, just the Chechen and English. And then Abkhaz, south of the mountains, they have a tradition. Спасибо. Ну, вопрос был... Thank you very much. Oh, спасибо. Вопрос был относительно того, вообще нартский эпос, кому он принадлежит. И если эти мотивы, допустим, в чеченской культуре, то есть они есть, но каково ваше отношение к этой проблеме? Ну, если подходить к этому с точки зрения лингвистики, то даже имена собственные говорят нам многое. То есть откуда этот персонаж, там, если проводить параллели, допустим, с абхазским языком. Я знаю, что исследования, связанные с изучением чеченской, вайнахской культуры, были, и эти примеры были и на моем пути, потому что были специалисты, которые здесь, в Калифорнии, этим занимались, но о каких-то результатах сложно говорить, я в эту сторону не смотрел, но вот в связке я вижу с адыго-абхазской группой эту историю, и она оправдана, но нужно смотреть конкретно на языковой материал и с точки зрения языка это анализировать, что мы и делаем. Any other questions? No questions. So May I ask a question, please? Do please. Will you introduce yourself, please? Hello, Mr. Colaurusso. My name is Aida, and I'm the third-year student of the Faculty of Foreign Languages. And I would also like to thank you for your great work. And I have a question for you. So my question is, do you think that the legend of Prometheus originated from Circassians or from the Greeks? What do you think about that? Prometheus? Prometheus, yes, right. Yes, no, I think it's Caucasian. And I think the fact that he ends up being chained to a mountain in the Caucasus is the clue, is the giveaway that it is of Caucasian origin. And one has a series of tales that Georges Charchidze, a student of Georges de Mézières, has an entire book on this theme. And one has wicked giants, one has good people. It varies as to exactly who is chained up on top. So it's clearly, I think, a Caucasian theme, Caucasian tale, and the Greeks have adopted it.
Thank you. I was going to mention my translation, decipherment of the so-called nonsense vases that actually contain ancient Circassian sentences or words. But we can do that another day, another time. Thank you so much. Вопрос от студентки третьего курса факультета иностранных языков Адыгейского госуниверситета. Прометей все-таки родом с Кавказа. Джон Коларуссо поддерживает эту теорию происхождения Прометея. Да, и Прометей был прикован к горам Кавказа. Он в этом убежден, и этому есть свидетельство в плане исследований и труды. Было названо имя, мы обязательно уточним и поизучаем внимательно труд, который посвящен именно этой теме. Там есть подтверждение тому, что состоятельной является именно кавказская теория. Thank you, John. Еще вопросы есть? Участники? Сусанна, нам можно сказать? Да, пожалуйста, конечно. Представьтесь, пожалуйста, если можно. Асфаркуйок. Асфаркуйок, прошу прощения, просто я не вижу здесь так. С ним надо по-русски или по-адыгейски? Может, ты будешь переводить? Я думаю, что лучше по-русски. Мы переведем. Я не знаю, насколько он владеет адыгейским языком. Хорошо, Джонс. Хорошо. Thank you ever so much. Thank you. You're welcome. Очень приятно, что я сам не филолог, нартовед, но много чего вроде бы знаем, но очень приятно, что есть моменты, которые мы до сих пор не могли обнаружить, ну или как-то изучить, оказались в его возрасте. Okay, Mr. Asfar Kuyok is a specialist in the field of studies of the Narts Saga, and he says that he says that we have reached a lot, but there are lots of questions that are to be answered so far. Oh yeah, it's very rich, very rich. Да, потому что богатейшее поле, и здесь действительно очень богатый такой исследовательский материал. Буквально в кризисной форме, если можно. Вот он сказал о родовом дереве, да, о друидизме. Но в этой ситуации именно этот ребенок в адыгском нартском эпосе, это ребенок, рожденный от Нарта Тлепша и богини дерева Чилбаш. Поэтому, когда она отдает своего ребенка нартам и говорит, пока он у вас будет, он имеет доступ к всемирному разуму, поэтому берегите его, пока он будет, вы будете жить. Нарты, значит, не удержали его, мальчик ушел, но эпос говорит, что мальчик когда-то вернется. Мальчик вернется здесь, на Кавказ. Но если здесь Кавказ не будет, мальчик кому вернется? Поэтому вот этот мальчик, который несет свет и знания, он должен когда-то вернуться. И когда вернется, здесь должен быть Кавказ. Это первая версия. Okay, the theory or the Narts Saga tells us that this story is all about a child that was born and which is the symbol of life. It represents our future, the future of Caucasus in general. And so, of course, we lost the child, unfortunately, because he was born, his mother is mother tree or lady tree, and she gave the child to people and said that so he is a symbol of all the knowledge of of everything of life, and so this is your exactly. So that's why when he comes back, when he returns, and we are convinced of that. Caucasus should be still here, and it should be the same place, the same environment, the same context. Последнее, с вашего позволения. Вот он сказал о противостоянии Саусарока и Тотреша. Очень хорошо описал, рассказал. Но в этой ситуации Саусарок в нартском эпосе сделал 4 главных позиции. Принес нартам огонь, вернул семена проса,
придумал игру на интеллектуальный сандраж и скинул с Ошамав вино богов для нарт. Но вот этот поединок его именно с Тотрешем, это то, за что его многие сказители не любили. Хотя он сделал столько интересных побед, но в этой ситуации, когда он начал, он сперва проиграл, попросил, значит, еще раз аудиенцию сделать. И вот когда ситуация оказалась такая, что с коня упал Тотреш, и надо было, он предложил ему: дай мне время. Он сказал: мы не будем время отдавать. И он тогда сказал гениальную вещь: ты мужчина, воспитанный женщинами. Если ты был бы воспитан мужчинами, все было бы по-другому. Спасибо, я извиняюсь, что вмешался. Okay, so the second point and the second concept I would like to refer to is that of the battle between Sausaruqua and his rival. So there were several of them, and so it is depicted in the Narts Saga that Sausaruqua has done or did four important things of vital importance, I would say. So, and you mentioned some of them, and of course he is our hero, but there's something that people blame him for, and that is the episode of battle when he falls off a horse, and he says that if you were bored of male beings, then you wouldn't do that. You would have never done that. But because your mother is a female being, so you have some kind of weakness probably. So that's what I would like to attract your attention to. Mm-hmm. And yeah, we. This is Good. It's interesting. And I would like to thank you for being with us, for sharing your theory, and for the great thing that you are doing for the sake of Caucasus. Thank you. Oh, thank you. You're welcome. Спасибо. It's my honor. It's my honor. I would say this: the Narts Sagas, that there's an industry of folklore. Mm-hmm. And people look at Irish, they look at Norse, they look at Russian. I would say in Greek, particularly in ancient India, this cannot be carried forward anymore without reference to the Narts. They are very important, and they will answer many questions and raise other questions too that will fundamentally alter the field of folklore studies or mythology studies. And that's for the future. There will be much more to do. На самом деле, действительно, нартский эпос — это история будущего, это и история для будущих поколений. И, конечно, сегодня вот он упоминал, что ставят спектакли, мюзиклы и так далее, и, естественно, в основу ложатся вот такие мотивы эпические, и если мы говорим о мировой культуре, мировом наследии, то оно не может существовать без опоры и на нартский эпос в том числе, потому что в этом случае мировое пространство и человечество теряет, а этого мы не можем допустить. You know, I have a medal from the Ali Shugensukov medal, which I prize. I have on my shelf, recognizing my work. And then this is living. This is very, very gratifying to me. It's a great honor to be able to talk to you all and share my ideas with you. Спасибо. Для меня большая честь быть сегодня с вами и поделиться своими мыслями, потому что это то, чем я занимаюсь большую часть своей жизни, и я рад, что я сегодня здесь с вами. Так, а есть еще вопросы? Я извиняюсь, можно есть, пару да? слов? Можно, пожалуйста. Меня слышите? Вы тоже, да? Угу.
Алло. It's a long show. Вы меня слышите? We will not let you go, you know. Алло. Sorry. Алло, организаторы. Да-да, Вы меня слышите? слышим. There it is. Добрый вечер. Унежев Кашиф, Кабардино-Балкарский государственный университет. Прежде всего, я выражаю глубокую благодарность организаторам, вам, девочки там и кто Спасибо. с вами. И огромная благодарность уважаемому Джону. Я очень восхищен этим человеком. Он вообще, я думаю, выражу мнение абсолютного большинства адыгского мира, что он легендарный человек для нас, не имея никаких этнических, там, генетических, исторических связей с адыгским миром, занялся этой интересной проблемой, научной проблемой. Большое спасибо ему. Но я бы хотел, чтобы мы продолжили этот диалог. Было бы очень хорошо, если бы приезжал он к нам, пообщались бы. И можно ли установить какие-то через электронную почту, какие контакты? Я немножко интересуюсь в последнее время проблемами параллелей в культуру древних греков и адыгов, черкесов. Особенно я бы хотел с ним пообщаться именно в этом плане. И много у меня вопросов, но кто больше дающей стороной, в кавычках, между греками и предками наших адыгов, я имею в виду хатов, хетов, кто воспринимающей стороной выступал, занимается ли он этими проблемами, то есть проблемами аналогии в культуре древних греков и адыгов, черкесов в плане эпоса, мифологии. Спасибо вам. Спасибо большое. Сейчас я переведу. Professor of the Kabardino-Balkar University, he expresses his gratitude to you personally for that you are that you found it possible to be with us and to share your vision and the results of your long research. So you're a legendary man for us, a real legend. Because you're beyond any boundaries, so you belong to the universe actually, and we are really proud that we have you and as our brother, as the one who shares culture and who shares our spirit. So thank you ever so much. We are really impressed and we appreciate that greatly. So in the sphere of my interests is the intersection between the Greek culture and the Adyghe culture, the Het and Hat culture, ancient culture. So if I know that you're into it, probably you could share your experience and your thoughts with us. Is it possible to keep in touch with you somehow and to get your email? So he asks your permission to do that. So he would be really grateful. Yeah, I can read Russian. I mean, I've been through about 20 languages, but the trouble is if I don't use them, they go into storage, cold storage. And the last time I was in Russia, it took me 4 or 5 days to my Russian to come back. But I can read, and so emails in Russian are okay. And Miss Makarova, Susanna, she has my email. So I'm happy to get emails. And particularly the blending of Circassian and Greek, ancient Greek culture is very rich. You know, that it's just, I think, just beginning to open up. And I heard someone, Balkar, you know, there is also Balkar Narts Sagas, and these were translated by Mark Hubie, in English, and he's a Balkar, and he was a professor. He's retired now, but he was a professor at a university in New Jersey, a professor of computer science,
And so I don't know who published it. I don't have a copy. I have some of his other work. But there is also in English now material for Karachay Balkar. My great fortune was that when I sent it off at my wife's urging, I sent it to Penguin Publishers to have a lot of material in myth. They rejected it. And then I looked around, I said, okay, I'll send it to Princeton University, very prestigious, much more so than Penguin. And they accepted it, and they want more. And they so I have 2 volumes now. I have a 3rd volume with Linkama Europa, which is the tales in the original languages, all analyzed, grammatically analyzed. So if you're a linguist, this is for you. But because of Princeton, this attracted attention. And more so than if it had just been buried in a series by Penguin. So my misfortune turned out to be great fortune. Okay. So this is important, yeah. Да, он говорит, конечно, да, вы можете со мной связаться. Я сам очень рад, что это мероприятие состоялось. Я очень благодарен организаторам и вообще, что наше общение проходит в такой в формате такой беседы, и очень этим вдохновлен. И, конечно, я открыт и к дальнейшему взаимодействию, к диалогу. У меня есть контакты, поэтому можно будет со мной связаться, я с удовольствием с вами поделюсь. И да, он заинтересован темой пересечения 2 культур, и у него есть наработки, и он может порекомендовать, где можно об этом прочитать. И есть исследователи, даже балкарские исследователи, коллега, коллега Джона, которая писала об этом на балкарском языке, ну вот на английском языке, конечно, он и порекомендует источники, и ему можно писать по-русски. Русский его сейчас не так хорош, тем не менее он понимает, поэтому, пожалуйста. Вопросы еще, пожалуйста. Большое спасибо. Если можно, его электронный адрес как-нибудь можно? Да, я, пожалуйста, я на связи, можно будет взять. Да, мы отследим, зафиксируем, у нас все есть, запись идет, поэтому вы не переживайте, мы это сделаем. Большое. Вам спасибо большое. Большое спасибо, спасибо большое. Спасибо. Что Джон изучает черкесский язык. Я как корреспондент телевидения, работающая на адыгском языке, хотелось бы услышать его черкесскую речь, если он изучает адыгский язык. So, I represent the TV company, and I'm here to make reports, so I'm really impressed by what I see here today, and we will share with the material. So I would like to ask you, I know that you learn Adyghe language, if you could please say a few words, or if you've produced a few phrases in the Adyghe language, we would be really pleased. So camera is working, that's why they kindly ask you. Well, it's been so long. It's been over 25 years since I've spoken Adyghe. 25 лет, говорит, уже не практикую, к сожалению. I generally have to write it out, and then I say it, so I probably can't just say it off the. So, but just a few words. It's like you may say thank you or goodbye or greet us. Taishwarapso, which is you plural, sure. Taishwarapso. The child of the lady tree is Shitlawa, which doesn't make sense. It looks like Slawa to see. Like Slawa, I saw you, Lokas Slawa. I saw you on my
property or something like that. Achib versus akwat. Verb on the back of the hand, verb in the hand. It's a very subtle, interesting distinction. But anyway, sh is milk, moloka. Sha, foot, and wo is a road, wog. Now the word for road. Thank you. We may recognize some of the words, and your pronunciation is perfect, actually. That's why we enjoy it. Thank you. Well, look, on the Greek vases, there was this no rare tableau. And I looked at it and I said, oh, it's got to be Circassian. And it's na over there somewhere, ao, which doesn't exist in Circassian anymore, but can be found in bzababkhaz, meaning, of course, you know, how could you doubt this? It's what we call an emotomorph. And the two R's represent three Y's. One of them is from somebody, one of them is an enclosed area, the other one is an actor. Te is an old verb for stealing. Ble is to go by, and o is the one who did it. And it turns out, so all together means that this person snuck by and way over there, of course, and stole this from them in an enclosed area, like a barnyard or something. Thank you. This means this is goose phase from ancient Greece. I will translate it for them. Ну, приводит некоторые примеры, понятно, параллели. Ну, вы можете проследить, конечно, вообще и услышать слова, которые звучат по-адыгейски. И, в общем-то, вот таким образом он нас приветствует и благодарит. Thank you. Все с вопросами или есть еще вопросы? Вопросы. Вот наша студентка. Не могу отказать. One more question from a student. We are so glad that the students are the participants because we actually just launched the project for the sake of our students, for the sake of younger generations. And we are proud to have this feedback. Madina, пожалуйста. So hello, John. My name is Madina. I'm on my first year in uni. So I would like to ask you a short question. In one of your interviews, you mentioned that Kabardian dialect was easier for you to learn. And can you please explain why? Was what to learn? The last to learn? Вопрос такой, интересный вопрос. Значит, в одном из своих интервью вы сказали, что кабардинский язык для вас кажется легче. Почему? Еще раз, I didn't quite hear the question. In one of your interviews, you mentioned that it was easier for you to learn the dialect of Kabarda. So, can you explain why? Okay, the sound system is simpler. You don't have to worry about sh versus sh or sh versus sh. The aspirated fricatives and the intonation, the actual. I learned Kabardai from Majdaline Hilmi, Habjokla. She was a pshi, and her pronunciation, the intonation was smoother. The Bijador, much more elaborate, much fancier intonations, patterns. So just in terms of phonology, Kabardian was easier to pronounce. Thank you. On the other hand, in terms of the verb, the Kabardian verb is very rich and has many what we call moods. Opted, you know, maybe it's so, I would wish it were so, and blah blah blah. These kinds of possible expressions, which seem to be pretty well absent from Bijador. So the verb is richer and more complicated in Kabardai than it is in Bijador. Actually, this was our assumption. This is my student, and we discussed it with her, and she said probably the pronunciation is easier.
And you Yes, just, yes, значит, вопрос понятен, да, вот кабардинский вариант показался, или кабардинский язык показался Джону легче. А вопрос, из каких соображений, какими параметрами он руководствовался. Он говорит с точки зрения произносительной нормы. Ему кажется это проще и по звучанию, и отдельных звуков, по произношению звуков, и по интонационному рисунку. Поэтому ложиться легче на слух и проще подается имитации, с одной стороны. Хотя есть здесь и свои сложности. Например, если мы говорим о глаголе и о парадигме глагола и о глагольных формах в целом. Здесь, конечно, такая богатая с точки зрения формы структура, и, естественно, это сложность, которая относительно других диалектов, относительно, например, бжедукского присутствует, и она явно ощутима. Thank you. Есть еще вопросы? One thing, just personal from my own life, we have a daughter, and when she was a little girl, I would hold her and walk her around the property, and I would say, look at the tree. And she knew it, learned a bit, but she said, jigim, yip, jigim. So she gave me the Kabardian for tree instead of the bjadu, krugam. She gave jigim. So I guess the Kabardian was easier somehow. It came out naturally. She never heard Kabardian. And so she started giving me Kabardian forms. Да, эпизод из моей жизни, это история моей дочери, которая повторяла какие-то слова, и в частности вариант адыгейского языка в ее формате прозвучал вот в кабардинском и с этим акцентом. Поэтому это тоже подтверждение моей теории, что все-таки с точки зрения произносительной нормы этот вариант проще. Okay, dear John, we would like to thank you. So we are really grateful. I even cannot express my gratitude. I know that it's really difficult these days to find time and to share all the emotions, feelings, and ideas of yours. So thank you for your generosity, and thank you for your sincere attitude to us, for your warmth. We can feel that. So, and I would like to thank those who participated in the conference. I think it will be followed by some other meetings, and hopefully this is not so the last time that we discuss different issues in the field of linguistics. And not only, we would love to have you here, right here. So we hope that it will be possible in the nearest future. So we wish you all the best. Good luck to you and to your beautiful family. So our best regards, and thank you on behalf of the Adyghe State University as a higher institution. Thank you ever so much. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал данный проект. Повторяю, что мы как раз запускаем этот сложносоставный проект, в котором будут принимать участие выдающиеся люди из сферы науки, искусства, социальной сферы, общественные деятели. В первую очередь он направлен для того, чтобы популяризовать, не люблю это слово, конечно, тем не менее, чтобы вести диалог, скажем так, и вовлекать студентов в активную жизнь, научную, научно-исследовательскую, культурную. И эти серьезные темы, которые, конечно, не всегда им по зубам, у них есть возможность к ним прикоснуться, прочувствовать, и это стимулирует, конечно, нашу студенческую аудиторию. Под студенческой аудиторией я, конечно, имею в виду представителей не только нашего университета, Адыгейского госуниверситета, это Кубанский госуниверситет, Сочинский госуниверситет, Кабардино-Балкарский госуниверситет, Южно-Осетинский госуниверситет, это Московский госуниверситет имени Ломоносова в лице Солоповой Оксаны Вячеславовны, кандидата исторических наук, доцента, заместителя декана исторического факультета, она же руководитель лаборатории истории диаспор
иммиграции исторического факультета, Ирагимову Перехан Ферезулаевну, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории стран ближнего зарубежья, исторического факультета имени Ломоносова, МГУ имени Ломоносова, а также лаборатории языка и мозга в лице Ольги Драгой, Ольги Паршиной, которые были у нас недавно здесь, и совместно с ними мы проводим исследования, кстати, адыгского языка, и мы надеемся на то, что это сотрудничество будет долгосрочным, и также планируем ряд подобных встреч. Спасибо всем участникам, кафедре. Okay. Thank you, dear John. Thank you once again. Oh, you're welcome. So we will keep in touch. I will send you all the video and all the photos for you to remember us by. Okay, great. I won't forget. Okay. Thank you. Goodbye. I'm off.